হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম। ভেরি গুড মর্নিং আবার আপনাদের সবাইকে। অগ্নির ৯-৬ সকাল ৯টা অগ্নির সাথে আপনাদের আবার স্বাগত রেড স্পোর্টস বাংলার ইউটিউব চ্যানেলে। এবং প্রতিদিনই চেষ্টা করছি যে যতটা দিন হয় আরকি, যেরকম মানে সবসময় তো টাইম ফিজিবল হয় না। সকাল ৯টায় আপনাদের সঙ্গে বসে একটু ক্রিকেট নিয়ে, ফুটবল নিয়ে, হকি নিয়ে, ব্যাডমিন্টন নিয়ে অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন একটু আড্ডা মারতে। অনেকে আগের দিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বড়িয়াদা কই?" বড়িয়াদাই আমাকে ইনসিস্ট করেছেন যে, "এই শোটা তুই নিজে কর। এই শোটা আমি আমি থাকবো না। লেটস সি ওয়্যার ইউ ক্যান টেক দিস শো।" সো আমার কাছেও এটা একটা বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ যে বড়িয়াদা আমাকে এতটা এম্পাওয়ার করে সবসময় রেড স্পোর্টসে, এবং হি এম্পাওয়ার্স এভরিবডি, নট জাস্ট মি। রাইট। তো লেটস গেট ডাউন টু বিজনেস। অগ্নির ৯-৬ সকাল ৯টা অগ্নির সাথে আজ আমরা কথা বলবো অ্যাডিলেড এবং ইন্ডিয়ান ক্রিকেট নিয়ে। পরশুই শুরু হতে যাচ্ছে বর্ডার গাভাস্কর ট্রফি সেকেন্ড টেস্ট, পিঙ্ক বল টেস্ট, অ্যাডিলেডে ডে নাইট টেস্ট, এবং সেখানে দ্য ইন্ডিয়ান নেটস আর অন অ্যাট ফুল সুইং। গতকাল রেড স্পোর্টস প্রচুর ভিজুয়ালস ব্রেক করেছে, নিউজ ব্রেক করেছে। তার মধ্যে মেজর নিউজ একটা, যে মার্নাস লাবুসেনের থ্রো ডাউন নিতে গিয়ে স্টিভ স্মিথ আঙুলে চোট পান। হি ওয়াজ অ্যাটেন্ডেড বাই দ্য ফিজিও, দেন হি লেফট দ্য ফিল্ড, মানে লেফট দ্য নেটস। তারপর আর ব্যাটিং করেননি খুব একটা, যদিও শোনা যাচ্ছে স্মিথ অ্যাডিলেড টেস্টটা খেলবেন। মার্নাস লাবুসেনেরও একটা ইনজুরি স্কেয়ার হয়েছিল গতকাল নেটে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে, বাট হি কেপ্ট অন ব্যাটিং, খুব একটা কিছু অসুবিধে হয়নি। আর এদিকে গতকাল যখন ইন্ডিয়া প্র্যাকটিস করতে নামলো, তখন কি হয়েছিল আপনি নিজের চোখেই দেখুন। শুভমন গিল, বিরাট কোহলি যখন নেটে ব্যাটিং করতে নামছিলেন, লুক এট দ্য রিয়াকশন ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান ক্রাউড। কেউ কেউ বলছেন, "অশ্বিন পিছে তো দেখো, মানে আনরিয়েল সিনস ইন অ্যাডিলেড, বুঝতে পারবেন না কার হোম গ্রাউন্ড, অস্ট্রেলিয়া না ইন্ডিয়া।" সো চেয়ারম্যান অফ সিলেক্টার্স অজিত আগারকরকে আপনারা দেখলেন, হেড কোচ গৌতম গম্ভীর একটা এমার্জেন্সির জন্য, পার্সোনাল ক্রাইসিসের জন্য দেশে ফিরে এসেছিলেন। তো হি ইজ ব্যাক উইথ দ্য টিম বিফোর দ্য ডে নাইট পিঙ্ক বল অ্যাডিলেড টেস্ট। এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি। ইনফ্যাক্ট এখন যখন আমরা কথা বলছি, এখনো আমাদের রেড স্পোর্টসের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শুভায়ন চক্রবর্তী, দেবাশিস সেন কন্টিনিউয়াস ভিজুয়ালস পাঠাচ্ছেন। ঋষভ পন্ত, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সবাই নেটে প্র্যাকটিস করছেন। দ্য নেটস আর অন এট ফুল সুইং। প্রাইম মিনিস্টার্স ইলেভেনের বিরুদ্ধে জানেন খেলাটা ইন্ডিয়া জিতেছে। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা 5-এ নেমেছিলেন ওই খেলাটায়, প্রবাবলি সেই রকমই প্ল্যান। ঋষভ পন্ত যদি 6-এ নামেন, রোহিত 5-এ, বা পন্ত 5-এ নামলে রোহিত 6, রাহুল জয়সওয়ালি ওপেনিং করছেন মোটামুটি, দ্যাট ইজ দ্য প্ল্যান। সো স্পিকিং অফ অ্যাডিলেড, let us take you back to 2002-03, one of the most iconic Border Gavaskar Trophy series, if ever there was one. সিডনিতে স্টিভ ওয়ার ওই বটবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচে, তখন ইন্ডিয়ান টিমের ক্যাপ্টেন আমাদের বেহালার বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সৌরভ গাঙ্গুলি। সিরিজ জয়ের পর যখন বর্ডার গাভাস্কর ট্রফি রিটেন করলো ইন্ডিয়া, তখন সৌরভ গাঙ্গুলি স্টিভ ওয়ারকে ধন্যবাদ দিলেন। সচিন তেন্ডুলকর, হোয়াট আ ফ্যান্টাস্টিক জার্নি হি হ্যাড, নট আ ফ্যান্টাস্টিক সিরিজ বাট আ ফ্যান্টাস্টিক জার্নি। অ্যান্ডি বিকেলকে বারবার অফ স্টাম্পের বাইরে খোঁচা দেওয়া থেকে, দ্যাট সিডনি এপিক, এপিক প্রপোর্শন নক সিডনিতে, যেখানে কাভার ড্রাইভ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হি কমপ্লিটলি রিলাইড অন লেগ অ্যান্ড অন সাইড। দ্যাট ওয়াজ এ মাস্টার ক্লাস। এবং যখনই সেই ইনিংসটার কথা বলি, আমার মনে হয় যে সচিন তেন্ডুলকর লাল বলের ক্রিকেটে না বাকি বিশ্বের থেকে কয়েক মাইল, কয়েক যোজন এগিয়ে, জাস্ট ইন টার্মস অফ সেলফ কন্ট্রোল, ডিটারমিনেশন। সিরিজে বারবার একভাবে আউট হচ্ছেন। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া কেম উইথ দ্য সেম প্ল্যান, but they did not know Sachin had a completely different plan for them. And just the self control, determination, যে আমি অফ স্টাম্পের বাইরে কোনো বল চেস করবো না, কন্টিনিউয়াসলি ছেড়ে যাব, that completely set that innings apart. And it was a life changing innings for Sachin, life defining innings, that Sydney epic. But অ্যাডিলেড নিয়ে যদি কথা বলতে হয়, তাহলে ওই সিরিজটার অ্যাডিলেড টেস্টটা নিয়ে কথা বলা যাক। Brilliant test for a lot of reasons. Let's break it down one by one. 556 প্রথম ইনিংসে করলো অস্ট্রেলিয়া, কার্টসি রিকি পন্টিং তখন ভাইস ক্যাপ্টেন, অস্ট্রেলিয়ান টিমের ক্যাপ্টেন স্টিভ ওয়ার। রিকি পন্টিং 242 করলেন 3 নম্বরে নেমে, 242, ফ্যান্টাস্টিক নক। ইনফ্যাক্ট সেই ম্যাচের স্কোর কার্ড আমার চোখের সামনে খোলা আছে। লেট মি রিড ইউ দ্যাট স্কোর কার্ড। রিড করার কিছু নেই, এবং আলটিমেটলি অনিল কুম্বলের বলে আউট হলেন রিকি পন্টিং, বাট নট বিফোর। হি স্কোর 242 ফ্রম 352 বলস, 31টা 4 মেরেছিলেন। তার সঙ্গে 75 করেছিলেন সাইমন ক্যাটিচ। আপনাদের ওই ম্যাচটা যদি মনে থাকে, আপনারা কমেন্ট সেকশনে আপনাদের ম্যাচ মেমোরিজ, ওই বিখ্যাত ম্যাচের মেমোরিজটা লিখতে পারেন, যেটা অ্যাডিলেডে হয়েছিল।
ইন্ডিয়ার হয়ে দ্য এভার রিলায়েন্ট, দ্য এভার ম্যাচ উইনার অনিল কুম্বলে, তিনি প্রথম ইনিংসে 5 উইকেট নিয়েছিলেন এবং ভাবা যায় এই অনিল কুম্বলেকে সিলেক্টররা অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যেতে চাননি। সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছিলেন সিলেক্টর্স রুমে বসে যে অনিল কুম্বলের নাম যতক্ষণ না আমি এই টিমে দেখবো ততক্ষণ আমি সিলেকশন মিটিং ছেড়ে উঠবো না। And the rest, as they say, is history. Anil Kumble emerged as the highest wicket taker from the Border Gavaskar Trophy. What a fantastic story, isn't it? Right. So Anil Kumble 5 wicket nilen, but mammoth runs. 556, 556. 127 ওভার ইন্ডিয়া ওয়াজ মেড টু টয়েল অন দ্য ফিল্ড। 127 ওভার ইন্ডিয়া মাঠে ঘুরে ঘুরে মরেছিল। অনিল কুম্বলে নিজে 43 ওভার বল করেছিলেন। সো ইট ওয়াজ এ ম্যামথ হারকিউলিয়ান এফর্ট ফ্রম অস্ট্রেলিয়া। 556. ইন্ডিয়া কামস ইনটু ব্যাট। হোয়াট হ্যাপেন্স? আকাশ চোপড়া, বীরেন্দ্র সেহবাগ ওপেনিং করছেন, খুব বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। আকাশ চোপড়া ডিসমিসড ফর, জাস্ট গিভ মি এ সেকেন্ড, রাইট, আকাশ চোপড়া ডিসমিসড ফর 27. Virender Sehwag, typical Sehwag style, 41 ball, 47, strike rate of 114, chota 4, he's gone. Sachin Tendulkar, same problem outside the off stump. Caught Gilchrist, bowled Bickle, just a single run. And all of a sudden, we see India 3 down, 66 for 1, 81 for 2, 83 for 3. In walks the Indian captain Saurav Ganguly, 83 for 3. Akash Chopra out, Sehwag out, and the little master is back in the pavilion as well. In comes the captain Saurav Ganguly. ওই সিরিজে ব্রিসবেনে একটা ম্যাচ ডিফাইনিং ইনিংস খেলেছেন 144, দ্যাট সেট দ্য টোন অফ দ্যাট সিরিজ। হোয়াট হ্যাপেন্স? রান আউট হয়ে যান সৌরভ গাঙ্গুলি মাত্র 1 রান করে। অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি উই সি দ্য স্কোর স্লিপ ফ্রম 66 for 1 to 85 for 4. You have lost the cream. Sehwag নেই, Sachin নেই, সৌরভ নেই. The captain is also back courtesy a run out. Then what happens? Then comes the epic partnership. In walks very, very special Lakshman at number 6 and a defiant Rahul Dravid at number 3. And then the Adelaide ground sees history being unfold. What a fantastic partnership. 303 রানের partnership. Lakshman Dravid. They had a love story with Australia, Eden Gardens. আপনারা নিশ্চয়ই ভোলেননি। Fantastic Eden Gardens. ওই 281 by VVS Lakshman, supported by Rahul Dravid. But this time, the partnership baton changed. Rahul Dravid বললেন, let me do it and let you be the spectator. Rahul Dravid and a very, very special Lakshman stitched together an unforgettable partnership. VVS Lakshman fell short of his double 100. He was dismissed for 183, but not before he batted India well out of the danger. Follow on, যেটা আমরা বারবার বলি, ফার্স্ট ইনিংসে কি ফলো অন খাবে? ব্রিলিয়েন্ট, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। এইবারে লক্ষ্মণ যখন আউট হলেন, then what happens? The very, very special Lakshman is dismissed, but Rahul Dravid continues batting, continues batting, continues batting. আর কমেন্ট্রি বক্সে তখন আরেক আইকনিক কমেন্টেটর রিচি বেনো, তার সঙ্গে ইয়েন চ্যাপেল, তার সঙ্গে দ্য হুজ হু অফ দ্য অস্ট্রেলিয়ান কমেন্ট্রিজ ইন দ্য বক্স। দে আর অল অ্যাডমায়ারিং দ্রাভিডস ইনিংস, দে আর অ্যাডোরিং হিজ ইনিংস। এইবারে যখন লক্ষ্মণ আউট হলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে সঙ্গ দিতে কে এলেন? এলেন পার্থিব প্যাটেল। পার্থিব প্যাটেল 31টা রান করলেন, বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ওয়াজ হি কেপ্ট রাহুল দ্রাবিড় কোম্পানি। ইনকাম সজিতা গড়কর 11, অনিল কুম্বলে 12, ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশন 31, 11, 12, বাট দ্যাট কেপ্ট রাহুল দ্রাবিড় গোয়িং। এবং প্রথম যে নতুন দিন শুরু হচ্ছে, সেই নতুন দিনের প্রথম বলে রাহুল দ্রাবিড় একটা স্কোয়ার কাট মেরে ডাবল 100 কমপ্লিট করলেন। কমেন্ট্রি বক্সে দ্য আইকনিক ভয়েস অফ রিচি বেনো বলে উঠলেন, and what a fantastic start to the day, and Rahul Dravid smashes it past the square boundary and raises his double 100. Good morning, Ian Chappell. Ian Chappell আর রিচি বেনো তখন কমেন্ট্রি বক্সে একসঙ্গে। Rahul Dravid kept on batting, kept on batting, kept on batting, and he was the last wicket to fall. 556, and Rahul Dravid is dismissed. সো এইবার না আমরা যদি জিনিসটাকে আরেকটু খতিয়ে দেখি, আমরা দেখবো যে এই যে ইন্ডিয়া 523 অল আউট হয়ে গেল, অস্ট্রেলিয়ার জাস্ট 33 রানের একটা লিড হলো, 43 রানের একটা লিড হলো,
Did that actually help India? It did. 85 for 4 থেকে আপনি ভাবেননি আপনি 523 করে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস টোটালের এতটা কাছাকাছি যেতে পারবেন, বিশেষ করে যেখানে 127 ওভার আপনাকে ওই গরমে মাঠে রাখা হয়েছে, যেখানে রিকি পন্টিং 242 করেছে, সেখানে রাহুল দ্রাবিড় কামস ইন উইথ এন এপিক নক। তারপর দ্য সেকেন্ড ইনিংস বিগিন। হোয়াট হ্যাপেন্স টু অস্ট্রেলিয়া? বাই দ্য টাইম সবাই ভেবে নিয়েছে ড্র, দুটো টিম 550 কাছাকাছি রান করেছে দুটো ইনিংস মিলিয়ে। বাট হোয়াট হ্যাপেন্স? We see Australia crumble under pressure. যে অস্ট্রেলিয়ার সামনে পড়লে every other team crumbled under pressure. That fantastic epic Australia, সেই অস্ট্রেলিয়ার সামনে, সেই ইন্ডিয়ার সামনে, Australia began crumbling under pressure. And Australia gets bundled out for a 196 in the second innings. Courtesy, birthday boy, chairman of selectors Ajit Agarkar. Agarkar finishes with 5 wickets. Happy birthday, Ajit Agarkar, from the entire Ref Sports family. Ajit Agarkaরের ভিজুয়াল এক্ষুনি কিছুক্ষণ আগে দেখালাম হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। তিনিও এখন অস্ট্রেলিয়ায় অ্যাডিলেডে ইন্ডিয়ান নেট সেশন দেখছেন। What is going on through his mind? New Zealand 3-0 whitewash. Nobody gave India a chance. Rohit নেই, Shubman Gill injured for the first test. In walks Jasprit Bumrah, shoulders responsibility, bundles out Australia for 104 in the first innings at Perth. That generational spell, যেটা 150 তে ইন্ডিয়া অল আউট হয়ে যাওয়ার পর তিনি নতুন কুকাবুড়াটা হাতে নিয়ে করলেন, supported by Siraj and Harshit. And what about Yashasvi Jaiswal? What about King Kohli, who has rode back to form with 100 not out? What is going on through the mind of the chief selector? উনি কি ভাবছেন যে এইরকমই একটা বর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে তিনি 5 উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে 196 এ মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? Right. So what happens after that? What happens after that is something quite incredible. ইন্ডিয়ার জেতার জন্য 250-র কাছাকাছি রান প্রয়োজন। ইন্ডিয়া স্টার্ট ব্যাটিং দের সেকেন্ড ইনিংস। মোটামুটি একটা পজিটিভ নোটে ইন্ডিয়া শুরু করলো ব্যাটিং ইন দের সেকেন্ড ইনিংস, কারণ ইন্ডিয়াকে 233 করতে হবে। ইন্ডিয়া স্টার্ট ব্যাটিং। Akash Chopra 20, Virender Sehwag identical score from the first innings 47, but he faced a lot more balls. Sachin Tendulkar 37, Saurav Ganguly the captain 12, VVS Lakshman 32. Choto choto contribution, all adding up, all adding up, all adding up. Let us take a look at the fall of wickets. আপনি প্রেশারটা বুঝতে পারবেন। 48 for 1, 79 for 2, 149 for 3, 170 for 4. 170 for 4, and your top and middle order is back in the hut. Wait. In walks Rahul Dravid once again. Rahul Dravid আবার তার হাত তুলে বললেন, চিন্তা নেই, আমি আছি। ফার্স্ট ইনিংসে 85 for 4 থেকে ওই এপিক ডাবল 100 করেছি, এখানেও ইন্ডিয়াকে জিতিয়ে তবে ক্রিজ ছেড়ে বেরোবো, তার আগে নয়। What does he do? What does Rahul Dravid do? Rahul Dravid stays unbeaten on 72. From 170 balls, takes all the time he wants, 42 strike rate নিয়ে 7টা 4 মেরে, but he kept on batting, he kept on batting, he kept on batting till India reached that winning mark. এবং ওই উইনিং শটটা মেরে রাহুল দ্রাবিড়ের টুপি খুলে ফিস্ট করা আকাশে, ওই চিত্রটা আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না অ্যাজ ইন্ডিয়ান ফ্যান্স। এপিক স্টোরি অ্যাডিলেড 2020 2002-3 border Gavaskar trophy. Fabulous. এবং quite rightfully Rahul Dravid declared as the man of the match. What happens 20 years after that? Rather 18 years after that. India Australia গেল, border Gavaskar trophy, pressure huge, and they face Australia for the first test in Adelaide, which was also coincidentally a day-night test, a pink ball test. সেবার অ্যাডিলেডে 242 করেছিলেন নাম্বার 3-এ নেমেছে রিকি পন্টিং, তিনি কমেন্ট্রি বক্সে। পৃথ্বী শ এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল ওপেন করতে নেমেছেন। নিউ লুক ইন্ডিয়ান সাইড লেড বাই দ্য এভার ফিস্টি ক্যাপ্টেন, দ্য অ্যাগ্রেসিভ ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি। মিচেল স্টার্কের হাতে নতুন পিঙ্ক কুকাবুড়া। প্রথম ওভার শুরু করার আগে রিকি পন্টিং কমেন্ট্রিতে বললেন যে পৃথ্বী শ হ্যাজ এ স্লাইট চিঙ্ক ইন হিজ আর্মার। উনি যখন ডিফেন্ড করতে যান ওনার ব্যাকপ্যাডে একটা গ্যাপ থাকে, ব্যাকপ্যাডের ফাঁকে একটা গ্যাপ থাকে, এবং পন্টিং বললেন Stark will try to swing it back to the right-hander to exploit that gap.
And what happens? As if Ponting is still leading the Australian side, Stark does exactly that. He sets up Prithvi Shaw with first two balls, then he swings back one into the right hand. And what happens? Prithvi Shaw gets completely bamboozled. তার ব্যাকপ্যাডে যে লরির মতন গ্যাপ হয়েছিল, বল তা দিয়ে গিয়ে তার মিডল স্টাম্প নাড়িয়ে দেয়। ইনফ্যাক্ট তিনটে স্টাম্পই ডিস্টার্ব করে দেয়। রিকি পন্টিং উচ্ছ্বসিত, ইন্ডিয়ান ক্রাউড উচ্ছ্বসিত নয়। No runs on the board and they lost their first wicket, and that set the tone of that match. India could never really recover. একটা সুযোগ এসেছিল অস্ট্রেলিয়াকে তাড়াতাড়ি ফার্স্ট ইনিংসে আউট করে দেওয়া, একটা সুযোগ এসেছিল। না, ওটা ক্লার্ক বলেছিল, পন্টিং নয়, আর আপনি ভুল বলছেন, ওটা রিকি পন্টিং বলেছিল। চেক দ্য কমেন্ট্রি ওয়ান্স। একটা জিনিস ভুল হয়েছিল ইন্ডিয়ার, অস্ট্রেলিয়াকে তাড়াতাড়ি অল আউট করে দেওয়ার পর সামথিং হ্যাপেন্ড। পিঙ্ক বল, আন্ডার লাইটস, ইন্ডিয়া স্টার্টেড টু ক্রাম্বল। কোয়াইট অ্যান আইডেন্টিক্যাল স্টোরি, তাই না? অ্যাডিলেড টেস্টে যেখানে রাহুল দ্রাবিড় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলেন, এপিক ম্যাচ যেটা আমি বলি রাহুল দ্রাবিড়, কার্টসি রাহুল দ্রাবিড়, সেখানে অস্ট্রেলিয়া ক্রাম্বলড ইন দ্য সেকেন্ড ইনিংস ইন ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া। আর হিয়ার ইন্ডিয়া ক্রাম্বলড এগেইনস্ট অস্ট্রেলিয়া। 36 অল আউট। ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে এখনো যেটা লোয়েস্ট স্কোর, 36 অল আউট। অ্যান্ড ইন্ডিয়া হাম্বলড, humiliated in the first test itself. Everybody wrote India off. এবং দ্যাট ওয়াজ, এবং আপনাকে মনে রাখতে হবে ওই সিরিজটা কোভিড প্যান্ডেমিকের মধ্যে হচ্ছে। এভরিবডি রোট ইন্ডিয়া অফ। বিরাট কোহলির সন্তান হবে, বিরাট কোহলি ওই ম্যাচের পরেই দেশে ফিরে এলেন, তার মানে বাকি সিরিজটা তিনি নেই। হোয়াট হ্যাপেন্স আফটার দ্যাট? এপিক। ইন ওয়াক স্ট্যান্ড ইন ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক্য রাহানে, হেড কোচ রবি শাস্ত্রী, ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধর, বোলিং কোচ ভারত অরুণ, অ্যান্ড দে ক্রিয়েট হিস্ট্রি। পরের ম্যাচ এমসিজি মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড, অজিঙ্ক্য রাহানে scores 100. Stand-in captain is stand-out 100, and that set the tone for India. A new prodigy comes in the name of Rishabh Pant. He is going to babysit your kids. He is Rishabh Pant. The banter with Tim Payne starts, and India benefits. A new superstar is born in the form of a certain Shubman Gill. And Rishabh Pant, Shubman Gill, লাস্ট টেস্ট টুটা হ্যায় গাবা কা ঘমন্ড টেস্ট, ইন্ডিয়া স্টার্টিং 11-এর কেউ নেই, সবাই হসপিটালাইজড। বোলিং লিড করছেন কি? মোহাম্মদ সিরাজ, কাপল অফ টেস্টস ওল্ড, শার্দুল ঠাকুর, ওয়াশিংটন সুন্দর, এরা আছেন। আরেকজন ছিলেন এক বটবৃক্ষ, তিনে ব্যাট করতে নামতেন, রাহুল দ্রাবিড়ের মতোই, চেতেশ্বর পূজারা। হি ডেসিমেটেড দ্য অস্ট্রেলিয়ান অ্যাটাক, ডিফ্লেটেড দ্য অ্যাটাক। নেথান লায়নকে স্টেপ আউট করে খেলা শুরু করলেন, নেথান লায়নের এফেক্টকে নালিফাই করে দিলেন অন অস্ট্রেলিয়ান ট্র্যাকস। এপিক সিরিজ। এবং 2-1 ঋষভ পান্ত উইনিং শটটা হেজেলউডের বলে উইনিং চারটা মেরে, দ্যাট ওয়াজ এন এপিক ইনিংস। কামিং ব্যাক টু 2024 বর্ডার গাভাস্কার ট্রফি, উই আর জাস্ট আ ফিউ আওয়ার্স অ্যাওয়ে বলাই যায়, মানে আর একটা রাত, দুটো রাত রাদার, আজকের রাত তার পরের দিনের রাত, অ্যান্ড দেন উই গো ইন টু দ্য বর্ডার গাভাস্কার ট্রফি, দ্য পিঙ্ক বল টেস্ট, ডে নাইট অ্যাডিলেড টেস্ট। এবার প্রেক্ষাপটটা অন্য, প্রেশার অস্ট্রেলিয়ার ওপর। হেজেলউড সাইড স্ট্রেনের জন্য খেলছেন না, প্রবাবলি স্কট বোল্যান্ড খেলবেন। তিনিও WTC 2023 ফাইনালে যথেষ্ট বিব্রত করেছিলেন ইন্ডিয়াকে বল নিয়ে। ইন্ডিয়া নিশ্চয়ই সেই ইতিহাস মনে আছে। কিন্তু এবার ইন্ডিয়া পার্থ টেস্ট জিতে ইন্ডিয়া হ্যাজ গট দেয়ার টেল আপ। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা হ্যাজ জয়েন্ড দ্য স্কোয়াড। শুভমন গিল ফেরত এসেছেন চোট সারিয়ে, তিনি ইন অল প্রবাবিলিটি 3 নম্বরে ওপেন করবেন। অ্যান্ড যিনি ছিলেন না 2021 বর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে, উই হ্যাভ আ সার্টেন জসপ্রীত বুমরা। কাল প্র্যাকটিস সেশনে বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, রোহিত শর্মা যতটা অ্যাপ্রিসিয়েশন, যতটা ফ্যান অ্যাপ্লজ পেয়েছেন, এক বিন্দুও কম পাননি ইন্ডিয়ার ভাইস ক্যাপ্টেন and a generational ফাস্ট বোলার জসপ্রীত বুমরা। রেফ স্পোর্টস ক্যাপচার করেছিল এক্সক্লুসিভ ভিজুয়ালস। ডু ইউ রিমেম্বার দিস ফ্যান? He is very amazing at bowling. He's very amazing at bowling. He's fantastic. He is very amazing at bowling. He is fantastic. অস্ট্রেলিয়ার বাচ্চারাও বুঝতে পারছে, আর অস্ট্রেলিয়ার বড়রা। ট্র্যাভিস হেড বলছে, আমি আমার নাতি নাতনিদের বলবো বুমরার সঙ্গে খেলেছি। মাইকেল ক্লার্ক বলছেন, হাউ ডু ইউ প্লে বুমরা? বুমরা অস্ট্রেলিয়ায় এসে অস্ট্রেলিয়াকে শেখাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কিভাবে বোলিং করতে হয়। How do you tackle Jasprit Bumrah, who is in the form of his life? And every time he has that kookaburra in his hand, it seems something will happen. So India,
India has a fair history with Adelaide. Rahul Dravid's epic. Ajit Agarkar যারা জন্মদিন, chairman of selectors, happy birthday from the entire F Sports family. Ajit Agarkar's second innings এ 5 wicket, Anil Kumble's first innings এ 5 wicket, and what else? 36 all out. কি হতে পারতো জানি না, কি হলো জানি। হেড কোচ রবি শাস্ত্রী ড্রেসিং রুমে সেই আইকনিক স্পিচ দিলেন, বলেন 36টাকে ব্যাজের মতো বুকে পড়ে নাও, এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকো না, এই জ্বালাটা বুকে বয়ে নিয়ে বাকি সিরিজটা খেলো। And we have not yet talked about the Sydney epic, Hanuma Vihari Ravichandran Ashwin. সেটা আবার অন্য কোনো এপিসোডে, অগ্নির 9-6। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। কাল যখন ফেরত আসবো, উইল বি ওয়ান নাইট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পিঙ্ক বল টেস্ট, ডে নাইট টেস্ট এট অ্যাডিলেড। ইন্ডিয়ার প্র্যাকটিস সেশন দেখাবো, উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য প্রবাবল স্টার্টিং 11, স্টার্টিং কম্বিনেশন। ডু জয়েন আস, ডু জয়েন আস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ট্রোল মি, ডু জয়েন আস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেন্ড ইন ইউর কমেন্টস, বাট প্লিজ ডু জয়েন আস। অগ্নির 9-6 আজ এখানেই সমাপ্তি। ধন্যবাদ।